The solution lies within Europe as well. And that should be motivation to go beyond just doing our best and organizing summits. We owe it to the factory workers present here, their colleagues and their families. The time for diagnosis is over. Europe now needs delivery from plans to results, from intention to impact, with one clear objective: to reboot industry in Europe now. Madam President and dear Prime Ministers, thank you for listening and thank you for engaging with us today. Thank you, first of all, Dr. Kadri and Dr. Kamit, Prime Minister De Wever, Prime Minister Schoof. Happy to see you here. Chancellor Stocker, good to have you here. Minister President Diependale, ladies and gentlemen, it is good to be back with you for indeed the third time here at the European Industry Summit. Last year, at the beginning of the new mandate, I came to share our agenda. It is shaped indeed by the Draghi and Letta report. It is headlined by the Competitiveness Compass, which is the translation of the Draghi and Letta report into milestones. One core element is the Clean Industrial Deal, our joint plan for decarbonization and competitiveness. And the year since, we have rolled up our sleeves, and the results are starting to show. So let me begin with the good news. We more than doubled investments in industrial transitions from 52 billion euros in 2024 to 115 billion in 2025. We already made proposals to cut administrative costs for companies by 15 billion euros every year. We launched a 1.8 billion euro battery booster to scale up European battery manufacturing. We concluded new trade deals and approved 60 new projects for critical raw materials to ensure secure supply for European industry. These are just a few examples, and of course more has to be on its way and more is on its way. You demand real change faster, and Europe is changing but has to speed up further. So we must go faster. Because I know that, and you described it just, the global pressure on you is growing even more. We have all seen the news coming from here in Antwerp and elsewhere in Europe. And I must say, whenever I hear about an investment leaving Europe and about a factory at risk of closing, my first thought goes to the workers and the families who might lose a vital source of income. But I also think about what it means for Europe as a whole. Your industry is the industry of industries. The energy, the steel, the chemicals you produce underpin entire value chains. The technologies you develop are vital to Europe's independence. So together we must secure your future in our continent, and therefore again, thank you for the invitation. Europe has a lot to offer. We remain frontrunners in many areas of the clean transition. We have built world-class value chains in clean energy, pharmaceuticals, advanced manufacturing, and so much more. But competition is intensifying, and it is sometimes unfair competition. Indeed, we see massive subsidies, state-backed overcapacities, and market distortions. And this makes it increasingly difficult for European industry to compete on a level playing field. China now exports almost twice as much clean tech as we do. And this is not just a trade statistic. It is a signal
of where industrial capacity is concentrating and how quickly global market positions can shift. So the urgency could not be greater. We're fighting for our place in the new global economy, and this means together we must make a strong business case for you to choose Europe. Because let me be clear, your future belongs in Europe. So, how can we strengthen the business case for Europe? You need speed, you need scale, power, and new markets to compete in an unrelenting world. Let me start with speed. Speed to expand production and grow. Scale to mobilize more investment and attract capital. And power that is abundant and affordable energy. And we need new markets to strengthen and de-risk our supply chains. And these are the priorities I would like to focus on today. Let me start with speed and new markets. In 2025, we concluded trade agreements with Mexico, Indonesia, actually 280 million people, and Switzerland. And it has been an even faster start to this year. Last month, I signed our trade agreement with Mercosur, a market of 750 million people, and a breakthrough after 25 years of negotiations, and 20% of GDP are covered by this free trade agreement. And 2 weeks ago, I was in India to sign the largest free trade agreement ever, the mother of all deals. A market of 2 billion people, 25% of global GDP. It grants Europe unique access to the fastest growing large economy, a clear first mover advantage for our businesses. And these deals will open new export markets for you and secure your supply of critical minerals. And these are benefits you will feel in your supply chains and on your balance sheets. But as you rightly so said, this is important, but not sufficient. We have also to speed up at home. In a global race, delay means lost investment. Today, it can take longer to permit a new factory than to build it. Energy projects can wait years for approval, even when financing is ready. This must change. And we have started to change it. For instance, with our wind package, it is cutting permitting times by 2/3. We are making grid connections faster, addressing a critical bottleneck for many of you, with tacit approval of permitting now. And we're making business easier and faster across the board, because as you know, we have set the targets to cut red tape in this mandate by 37 billion euro. That is the equivalent of 25% on the European level. 10 omnibuses are on their way. They are worth 15 billion euro of cuts of red tape every year. So far, so good. But of course, I'm not satisfied, and you are not satisfied with their speed. Because of the 10 omnibuses we proposed last year, only 3 have reached their destination. For the other 7 omnibuses, we count now on the European Parliament and member states to share the same sense of urgency. And the work on European level will go on. But let me raise another topic, that is looking at the national level. There is too much gold plating. Gold plating is the extra layers of national legislation that just make your life harder and create new barriers in our single market. Let me give you an example. A truck in Belgium can weigh up to 44 tons. But if this truck drives to France,
and wants to cross the border with France, a border that does not exist anymore, it can only carry up to 40 tons. So 44 tons, 40 tons. In June 2023, we proposed legislation to harmonize this. Almost 2 years later, this is still under discussion by the co-legislators. Another example, shipping waste from one member state to another should be efficient, easy, and quick. But different national practices, the gold plating, make it extremely complex. Some member states, for example, only accept correspondence by fax. It can take several months for traders to get green light from the authorities, depending on the different rules of the different member states. So, if we are serious about simplification, the European level has to do its share. Don't get me wrong, there's a lot to do still. But we must also crack down on gold plating and fragmentation. In other words, it's time for deep regulatory house cleaning at all levels. And this is also true when it comes to the European single market, our greatest economic asset. Here we are leaving too much potential on the table. Barriers inside Europe hurt us more than tariffs from the outside. We must therefore complete the single market in Europe if we want Europe to stay competitive in a world of giants. And that's why we will propose next month the 28th regime. The aim is to create a new, truly European company structure. We call it EU Inc. It is a company structure that will have a single and simple set of rules that will apply seamlessly all over our union for all 27 member states, therefore the 28th regime, so that business can operate across member states much more easily. Our entrepreneurs will be able to register a company in any member state within 48 hours, fully online. EU Inc. will ease access to finance in the startup and scale-up phases. It will enable smooth cross-border operations, and it will allow rapid wind down if a company fails. We hope not. So this is the speed we need, and this is Europe made easy. But as we simplify rules and speed up permitting, we must also accelerate the uptake of your clean products in Europe. Only a surge in demand will make a clear case for investment. And this is why creating lead markets is so important. And public procurement is a powerful lever. It amounts to 14% of our GDP. This is massive financial firepower controlled by European governments. But too often we see that our public buyers have to take the subsidized foreign products instead of the high-quality European alternatives. That is homegrown value that we are leaving on the table. This will be a central focus of the Industrial Accelerator Act that we are putting forward later this month. We will introduce specific EU content requirements for strategic sectors. This also includes low carbon requirements in public procurement. And of course, this will be based on rigorous economic analysis, but it will create a stable demand for industries, and it will kick off a virtuous cycle of growth. So the aim is to let us direct more European money to our European industries. Ladies and gentlemen, this leads me to my second point about scaling up investment.
You urgently need better access to low-cost capital. And the structural solution to this is to build a deep and liquid capital market. This is the essence of our proposal for our savings and investment union. And the completion of the savings and investment union can unleash up to 470 billion euros of investment. And to let you know that I am determined to make it happen this time, after we've debated a capital market union since at least 10 years. We want to do this by 27. But if this is not possible at the end of this year, I will propose to go with those who want to speed up and enhance cooperation. For that, you need at least 9 member states. As I said, I want it by 27, but if it is necessary to speed up the whole process, we will go by enhanced cooperation. But as global competition intensifies, investments are also vital to catalyze private money. So let me also focus on this. Last year, I was here in Antwerp with a promise. I said we would change our rules for state aid to your sectors to make it faster and more predictable. And this is exactly what we've done. And in response to those new state aid rules, member states have already mobilized more than 21 billion euro in state aid to clean industrial projects. The next step is now to channel more resources from our emissions trading system into your industries. I know there's a lot of discussion. The emission trading system, ETS, brings clear benefits. Since it was introduced in 2005, the emissions dropped by 39%, while the economy in sectors covered by ETS has grown by 71%. So this shows that decarbonization and competitiveness can go hand in hand. And revenues of ETS have been generated by over 260 billion euros since 2005. On the European level, 100% of these revenues were reinvested in industrial innovation, 100%. For example, the 100 billion euro Industrial Decarbonization Bank is a good example for that. Next week, we're concluding the first pilot auction worth 1 billion euros. It will finance the decarbonization of how you fire furnaces, melt metals, or mix chemicals. And more support to your industries will be available once the bank is operational. But member states invest less than 5% of the ETS revenues in industrial decarbonization. So I believe it is high time, and I will raise the topic tomorrow at our retreat, that member states step up and match our level of support. That is channeling more ETS revenues back to industry. This will therefore be a core focus also of the upcoming reform of our emission trading system this summer. Because these resources come from the industry, and we've told you that we will always and have to reinvest it in the industry itself, where the money does come from. My third and final point is reliable, affordable energy. This is central to making the business case for Europe, especially for the energy-intensive sectors. Prices are still too high and too volatile. And we know the reason for this. Gas prices drive the energy prices up. Renewables and nuclear drive prices down. The gas price last year in Europe was on average 100 euro per megawatt hour. The price for renewables was on average 34 euros per megawatt hour.
and the gas price for nuclear was between 50 and 60 euro per megawatt hour. The data is telling. Of course, this is an average, so in different regions it's different. So the good news is we are well positioned to lower costs. In 2025, for the first time ever, we produced more electricity from solar and wind than from all fossil fuels together. Our battery storage capacity has more than doubled in the past 2 years. And in the past 2 years, nuclear, our largest single energy source, actually increased. But more is needed to stabilize and lower the prices. So the next few years are crucial because the International Energy Agency tells us that gas prices that are going down now are expected to go down also or stay down in the next 3 to 4 years. So we should use this time to invest in low carbon energy system that will protect us when fossil fuel prices go up again. It's a matter of time, then they will go up again. For that, we need the infrastructure for true energy union, because price spikes in the one country could often be avoided if cheaper energy could flow across the border. And we have a blueprint to address this. This is the European grids package that is on the table, proposed by the Commission. As part of it, we're fast-tracking the construction of energy highways all across Europe. Let me give you one example. We started last month with an agreement on the Bornholm Energy Island. It will connect offshore wind from the Baltic Sea to the Danish and the German national grids. So it will transform the Baltic wind from a national resource into shared European power. So we will tackle all these bottlenecks one by one. And the goal is simple. Clean energy must flow freely all across our union so that cheap energy can flow where it is needed, when it is needed. In addition, we must drastically modernize our energy taxation. While energy costs are going down, national taxes on energy are going up, and the taxes that industry pays on electricity are 15 times higher than taxes on gas. This is just wrong. So we are working with the national governments to reduce the tax burden and bring prices down. Finally, we must make greater use of power purchase agreement and contracts for difference. We need them in all member states and not only for large companies, because locking in energy prices protects you from volatility and lets you plan for the long term. Ladies and gentlemen, let me conclude. We need everyone in our union to help move them forward. Our proposals are on the table. We need national governments, the European Parliament, the European Commission, all to play their part. We need you, the business and trade union leaders, to keep advocating for bold action, what you're doing today. The summit is about listening to your priorities and your proposals. And indeed, tomorrow, at the informal meeting of the European Council, I will discuss with leaders how to match the pace you need. It is time to further accelerate so that you can invest in your future right here in Europe. Thank you very much, and long live Europe. Thank you very much, Madam President. Prime Minister Schoof, the floor is yours. Thank you. Colleagues, ladies and gentlemen, it's an honor to address you today at this European Industry Summit. An excellent timing, by the way, just the day before the informal European Council tomorrow. And I think it's an excellent opportunity for us to listen to you, to your urgent priorities and demands that we can discuss tomorrow further. First of all, let me say
that I believe that this summit is about so much more than competitiveness and our continent's industrial future. And the same is true, by the way, for tomorrow. Because our economy is about our security. Our economy is about our independence. And our economy is, of course, about the future of prosperity as well. The geopolitical fast lane we live in today must surely urge us to keep an open dialogue between the European industry and political leaders. Because only together we will be able to shape an economic framework that is sustainable and secure in today's geopolitical and geo-economic turbulence. In fact, there is so much to win. If we would make full use of our internal market and deepen our investment union, our GDP would grow by 7%. So let's fasten our seatbelts together and face the challenges ahead that, to me, should be the goal of this summit. With that in mind, I want to highlight 3 essentials today that are imperative for the Netherlands as one of Europe's most open, innovative economies, and make a plea to accelerate our efforts to reach these goals together. So Ursula, I'm with you. Firstly, we need to make things as simple as possible and create an enabling environment within Europe in order to make the European industry future-proof and unlock its full and clean potential. We must tackle unjustified barriers, the so-called terrible 10, to create the right circumstances to increase the demand for clean products and solutions. For instance, we recognize that lead markets for green chemistry will need to be created to facilitate the feedstock transition. This is vital for our future competitiveness. This is also why the Netherlands is firmly represented in the European Critical Chemical Alliance, alongside many of the companies present today. And as I've discussed much more often with you, we must tackle high energy prices by investing more in interconnected cross-border energy grids and streamline permitting processes. We value what the upcoming Industry Accelerator Act and the Circular Economy Act is seeking to do, creating measures to stimulate clean demand in industrial sectors, for example, through labeling product standards. Secondly, innovation in the energy transition is a key driver for economic growth. Competitiveness, economic security, and decarbonization should go, therefore, hand in hand. We must swiftly stimulate the rollout of renewable energy and industrial decarbonization to create a sustainable and competitive future. And the Netherlands is well aware that consistent and predictable policies are essential for the long term. And we have to unlock private investment. That is why the MFF should be used to its full potential to unlock private capital, and we need to deepen our saving and investment union, making full use of the strategy prompted out by the Commission last year. Thirdly, Europe needs to become more independent for certainty and security. This means that we must continue to conclude and deepen free trade agreements that enhance our global competitiveness while ensuring robust, resilient supply chains. Access to finance is equally crucial, empowering our businesses to innovate and grow in an ever-evolving economic landscape. We also need an integrated European value chain strategy. For this critical raw material partnership with South Africa, Australia, Chile and Canada are indispensable in this endeavor. After all, strong and resilient supply chains are key to a competitive EU and an equal level playing field. For example, we cannot allow chemical byproducts to flood the European market, jeopardizing critical supply chains. We know that this is happening and we recognize the dangers to our strategic autonomy. Of course, all this requires close collaboration between governments, industry and relevant stakeholders. We must do this with Europe and remain open to third countries. This way, the EU remains the most attractive trading partner in the world. Together, we can work towards a prosperous, sustainable and competitive industrial future for Europe. Together, we keep Europe safe, secure and independent. Thank you. Thank you very much
Thank you, Prime Minister. So as the Chancellor Stoker joined us, so if I can ask you to take the floor. Welcome. Dear President von der Leyen, dear Prime Minister De Wever, dear Prime Minister Schoof, dear Vice Presidents and Commissioners, dear CEOs and business representatives, ladies and gentlemen. Let me start by thanking Bart De Wever for organizing this summit. As you all know, the EU leaders of the 27 member states will meet tomorrow to discuss how we can strengthen our competitiveness. What can be more useful than getting a reality check on the day before? But thank you for providing us with this valuable possibility to listen to those that actually know what the situation looks like on the ground. The companies that employ hundreds, sometimes thousands of people. Those that know what the hard competition with China, the US, and the rest of the world really means. Your success has been and still is the backbone of Europe's prosperity, of our strengths, and of our resilience. The European project has always been based on economic success. Safeguarding our strengths is therefore not only an economic question, it is also a deeply political task. If we don't protect our competitiveness, we will also fail at solving all the other challenges that we are faced with. Economic competitiveness has been my main task since I took office as the Federal Chancellor of Austria. When I started, Austria was in a deep recession and inflation was very high. Thanks to many domestic measures, we have been able to improve this situation. Today, Austria returned to economic growth and inflation has fallen to 2%. However, Austria is definitely still not where it should be. In order to get there, we need success on the European level. How to get there? I see 5 priorities. Priority number 1, energy costs must go down. This is Europe's most obvious competitive disadvantage. Wholesale prices for energy in Austria are today still more than double those of 5 years ago, even though we are capable of producing huge amounts of cheap, sustainable energy. Why? Because the market forces us to always pay the price for gas, which is much higher than that of all other forms of energy. This is not sustainable. This is not just a problem in Austria. I had a meeting with the prime ministers of Czechia and Slovakia yesterday in Bratislava, and we all agree nothing hurts us more than high energy prices. I see 2 options. We must either permanently reduce the gas price towards pre-crisis levels, or we change the pricing mechanism. We should not be afraid to question the merit order system if it does not serve us any longer. Priority number 2, extend free allowances in the emission trade system. We can only afford the green transformation if our industrial base is strong. The ETS path until 2034 is too steep and too ambitious. If we do not change course, we will not make the world greener, we will only make Europe poorer. Also here I want to underline that this is not only my position. The prime ministers of Czechia and Slovakia have the exact same situation in their countries. Do not get me wrong. Climate change needs to be addressed and tackled. We just have to admit that the approach we took in the beginning was too extreme. Fortunately, the trend reversal has already begun, but more will be necessary. Priority number 3, complete the single market. The so-called 28 regime could facilitate access to domestic and capital markets for startups. This ambition of thinking outside the box is exactly what we need. We have to continue and intensify our efforts to reduce bureaucracy and work towards real deregulation on the EU level. Of course,
Many barriers exist national level. As member states, we also have to do our homework. We must also remove unjustified territorial supply constraints. It is unacceptable that citizens in smaller countries pay more for the same products than citizens in larger countries. Finally, we must speed up our work to complete the savings and the investment union. It's crazy that every single year more than 330 billion euros of European capital are invested in the US. Imagine what it means for European innovation, entrepreneurship and jobs if that money stayed in Europe. When we should change this, if not now? Priority number 4, a commitment to European preference. Not out of protectionism, but because European competitiveness and prosperity should be safeguarded. We are ready to put billions of euros into reconstruction of Ukraine as soon as lasting peace can be achieved. But we also have to ensure that it's European business that rebuild Europe. And finally, priority number 5, fair trade agreements. We need strategic trade agreements to help our markets grow and to supply our industry with the materials and input needed to succeed. I commend President von der Leyen, who has already made much progress in the last year, for instance, in Indonesia or in India. At the same time, we must stop unfair market practices by third countries. With that, I conclude my remarks and look forward to hearing your views. Thank you. Thank you, Chancellor, and thank you to all our esteemed guests for sharing your perspective. As we now move on to the discussion under Chatham House rules, I kindly invite members of the press to leave the room. Thank you. Y en este sentido, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha anunciado que acepta la oferta de Estados Unidos para organizar otra ronda de negociaciones la próxima semana con el objetivo de poner fin a la guerra. Según la agencia Bloomberg, los negociadores de ambos lados se van a centrar en abordar la compleja cuestión del territorio, uno de los principales obstáculos para alcanzar un acuerdo de paz. Zelensky destacaba la importancia de mantener un diálogo abierto. Señala que Ucrania busca soluciones que garanticen su soberanía y su seguridad. Por su parte, Estados Unidos ha reiterado su disposición a facilitar las conversaciones y apoyar un acuerdo que sea sostenible a largo plazo. Se espera que esta nueva ronda de negociaciones marque un paso clave en los esfuerzos internacionales para poner fin a la guerra cuando entra en su cuarto año. Financial Times hablaba incluso de que Zelensky sopesa celebrar elecciones para mayo. Mientras tanto, Donald Trump sigue presionando a Ucrania, pero también a México o a Canadá. El presidente de Estados Unidos está evaluando en privado la opción de retirar a su país del tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, el famoso TIMEC, el acuerdo trilateral que fue negociado y firmado en su primera administración y que entró en vigor en 2021.
2020. Según una información de la agencia Bloomberg, Trump ha consultado con sus asesores sobre por qué Estados Unidos no debería abandonar este tratado, aunque todavía no ha tomado una decisión definitiva. Las deliberaciones internas sobre este tema se estarían dando en medio de negociaciones y revisiones programadas para este año entre los tres países socios, es decir, entre Estados Unidos, México y Canadá. Hasta el momento, la Casa Blanca no ha emitido un comunicado oficial confirmando un retiro de este tratado. Fuentes indican que Trump sigue evaluando los argumentos a favor y en contra antes de anunciar cualquier decisión formal. Y seguimos hablando de Estados Unidos, que sigue poniendo el foco en la OTAN, sigue poniendo el foco en el gasto en defensa y sigue señalando a España. Declaraciones por parte del embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker. Decía que España debe ser un aliado comprometido y que debe hacer grandes progresos en corto plazo. Dice que si España no puede, se lo tiene que enseñar. El gasto militar es una de las cuestiones que más fricciones ha generado entre Estados Unidos y España. Donald Trump ha criticado en varias ocasiones a nuestro país por no alcanzar el 5% del gasto en defensa. Un discurso duro que en ocasiones ha derivado en amenazas con represalias comerciales. La última vez, por ejemplo, en la cumbre de octubre. El cara a cara entre ambos líderes tuvo lugar con un breve apretón de manos entre sonrisas y una declaración de Trump diciendo que si España está trabajando ya en el PIB. Sobre esto hablaba el embajador de Estados Unidos ante la OTAN. Dice que España está haciendo progresos, pero pone en duda si este plan se limita solo al 2%. Dice además que piensa que España puede y que si no, debe enseñárselo a Estados Unidos. Dice que España debe ser un aliado comprometido para Donald Trump. Mientras tanto, Estados Unidos sigue poniendo en jaque a México. Les contamos que ha cerrado el espacio aéreo en una ciudad fronteriza por motivos de seguridad. La medida se va a extender por al menos 10 días. La Administración Federal de Aviación ha emitido una restricción que suspende temporalmente todos los vuelos desde y hacia el Aeropuerto Internacional de El Paso, en Texas, en la frontera con México. Esta medida va a entrar en vigor durante al menos 10 días y también se va a aplicar en Santa Teresa. Se justifican razones especiales de seguridad. De acuerdo con este aviso, no se pueden operar vuelos desde la madrugada de este miércoles 11 de febrero hasta el 21, al menos en un radio de 10 millas náuticas del aeropuerto de El Paso. Se deja claro que la restricción excluye al espacio aéreo mexicano. Este aeropuerto confirmó la medida y mediante un mensaje en sus redes sociales indicaba que todos los vuelos comerciales de carga y de aviación general se encuentran en estos momentos suspendidos. Y mientras tanto seguimos a vueltas con el caso Epstein, que golpea a Estados Unidos, que está golpeando de una forma contundente a Reino Unido, pero que también está poniendo en jaque a Francia. Declaraciones por parte del ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot. No puede descartar que haya más diplomáticos en los archivos de Epstein. Jean-Noël Barrot decía en una entrevista este miércoles que no puede descartar la opción de que haya más diplomáticos franceses en los archivos de Epstein, después de que surgieran revelaciones de un enviado que supuestamente estuvo en contacto cercano con Epstein. Las acusaciones surgieron este martes en medios franceses y llevaron a Barrot a denunciar a este individuo ante la justicia, iniciando una investigación interna y un proceso disciplinario. Barrot decía este miércoles que la publicación de 3 millones de archivos por parte de la justicia de Estados Unidos muestra intentos de influir o tal vez interferir en las políticas de los países europeos e incluso tal vez apuntar a la política francesa. Todo esto en un día en el que miramos a Oriente Medio. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaraba en el aniversario de la marcha de la Revolución iraní de 1979 que el programa de misiles sigue siendo un asunto defensivo. Dice que nadie puede invadir sus misiles en lo más mínimo. Es lo que apuntaba. Te mereces una Kevin Reserva. Carne, queso de cabra, cheddar fundido, chutney de bacon y cebolla caramelizada. Con Mau Reserva. Nueva Kevin Reserva. Si quieres comprar una casa, vas a necesitar una hipoteca. Y puedes ir a tu banco y conformarte con el tipo de interés medio de España o conseguir uno mejor con Trioteca, el broker hipotecario digital que consigue mejores tipos de interés gracias al gran volumen de operaciones que negociamos cada día. Puedes firmar con dudas o entender cada paso con claridad y a tu ritmo. Todo esto con un acompañamiento personalizado hasta la firma. Trioteca, una mejor forma de conseguir tu hipoteca gratis. El 47º aniversario de la Revolución Islámica, quemando banderas de Estados Unidos y de
Israel. Las celebraciones se han desarrollado en un clima de tensión política ante las presiones recientes de Estados Unidos contra Teherán. مهمترین چیزی هست که پشت میز مذاکره ما رو حمایت میکنه، تقویت میکنه. ما دلگرم به این مردم در صحنه‌های دیپلماسی حاضر میشیم. یه خبر خوش به مردم نمیدید دکتر؟ خبر خوش همین تظاهرات امروز هست و حضور Donald Trump decía este martes en el canal 12 israelí que Irán no puede tener armas nucleares ni misiles. Reiteraba su disposición a tomar acciones militares si las negociaciones fracasan. Decía, los iraníes realmente quieren llegar a un acuerdo. O lo hacemos o tenemos que hacer algo muy duro como la última vez. Se refería a la guerra de 12 días entre Irán e Israel de junio del año pasado. Trump además amenazaba con enviar otro portaaviones a Oriente Medio. A todo esto el foco ya está puesto en la reunión entre Trump y Netanyahu. El primer ministro israelí aterrizaba en la base conjunta Andrews en Maryland, ahora mismo reunido con Marco Rubio, una reunión que va a comenzar eso de las 3 de la tarde en España, a las 5 con Donald Trump. Estas serán las últimas declaraciones de Netanyahu. אני יוצא עכשיו לארצות הברית לנסיעה השביעית שלי להיפגש עם הנשיא טראמפ מאז שהוא נבחר בקדנציה השנייה. זה כמובן לא כולל את הביקור הבלתי נשכח שלו בישראל והנאום שלו בכנסת. אני חושב שהדברים האלה משקפים את Pendientes hoy, además de Canadá, les contábamos a primera hora de esta mañana que al menos 10 personas han fallecido en un tiroteo en una escuela de la localidad de Tumbler Ridge, en el oeste de Canadá, es lo que informaba la policía. Entre los fallecidos está el supuesto autor de los disparos. 6 de los muertos fueron localizados en el interior de la escuela, mientras que otros 2 cuerpos fueron hallados en una vivienda. Otra persona también fallecía mientras era trasladada al hospital. Sobre esto hablaba precisamente el hombre que veían en sus pantallas, el primer ministro canadiense, Mark Carney. Lamentaba, decía que estaba devastado por los horribles tiroteos de hoy en Tumbler Ridge. Ofrecía sus oraciones y más profundas condolencias. Decía que sus funcionarios están en estrecho contacto con sus homólogos para garantizar que la comunidad reciba el máximo apoyo posible. Desde Canadá miramos a la última disputa con Estados Unidos. El propio Carney afirmaba haber tenido una conversación positiva con Donald Trump después de que el presidente de Estados Unidos amenazara con bloquear la apertura del puente internacional Gordie Howe que une Ontario y Michigan. Trump acusa a Canadá de intentar aprovecharse de Estados Unidos. Pendientes de Estados Unidos y de Canadá, pendientes de Donald Trump, les contamos que la Administración Federal de Aviación ha emitido este miércoles un aviso a las misiones aéreas para suspender todos los vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional de El Paso, en Texas, durante al menos 10 días por razones de seguridad. También va a afectar a la comunidad de Santa Teresa desde este miércoles, al menos hasta el próximo 21 de febrero. Mientras tanto, sigue coleando el caso Epstein. El secretario de Comercio de Estados Unidos admitía este martes haber visitado la isla privada de Epstein. Dice que lo hizo en unas vacaciones familiares hace años. Vamos a escuchar la explicación por parte de Howard Lutnick. Did you in fact make the visit to Jeffrey Epstein's private island? I did have lunch with him as I was on a boat going across on a family vacation. My wife was with me, as were my 4 children and nannies. I had another couple they were there as well with their children, and we had lunch on the island. That is true, for an hour, and we left with all of my children, with my nannies and my wife, all together. We were on family vacation. We were not apart. To suggest there was anything untoward about that in 2012, I don't recall why we did it, but Caso Epstein que sigue coleando en Estados Unidos, donde precisamente vamos a mirar en los próximos minutos. Atentos ya a este dato de desempleo, nóminas no agrícolas. Enseguida, programación especial. Todos los detalles con nuestro compañero Manuel Velázquez. Está con nosotros Lorenzo Ramírez. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, esa es la gran clave, que la inteligencia artificial hoy en día no es rentable. La actuación de China en este episodio de la guerra comercial
Muchísimas gracias, Lorenzo, como siempre, por toda esa fotografía hoy abundante, porque está en la actualidad que no para. Buen día, buen negocio. A ti también, buen día y nada, a disfrutar y a trabajar. Abrazo. Chat control, votación, minuto y resultado. 12 Estados miembros de Europa están a favor de implementar ya el gran hermano sobre todo lo que escribas y todo lo que compartas. 8 Estados miembros en contra, 7 indecisos. En lo que ahora mismo es la gran partida alrededor de ese chat control que va a marcar gran parte del camino, ¿no? Alrededor de cómo la Unión Europea puede o podría, si esto se aprobara y no quedar parado como sucedió en el 24, lo vuelve a traer en el 25 hasta que salga, la Unión Europea podría inspeccionar todas tus fotos y todos tus mensajes privados. Esa propuesta de chat control obligaría a la inspección de todas las comunicaciones digitales privadas, incluyendo mensajes cifrados y fotos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? 2:20 de la tarde, 10 minutos para que sepamos la situación del mercado laboral estadounidense. Unos datos clave, cruciales para ver el devenir de los mercados y sobre todo ver el rumbo, la trayectoria de la política monetaria en la Reserva Federal ahora que se prepara el relevo para ese hombre, para Jerome Powell. A partir de mayo habrá otro inquilino del Banco Central estadounidense, Kevin Warsh, si lo ratifica el Senado, pero ya hay vientos o voces de cambio o peticiones de más bajadas de tipos de interés y hasta incluso, bueno, se habla de 3 recortes. Hay muchas expectativas depositadas. Claro que hoy todo puede cambiar. En principio se espera una mejora de la creación de nóminas no agrícolas hasta en torno a 65.000, 70.000 nóminas. Vamos a intentar ver esa plantilla con esos datos, esa previsión de la que estamos hablándoles. Recordemos, datos cruciales de empleo americano. Se espera que la tasa de paro se quede sin cambios en el 4,4%. Hablamos del mes de enero, recordemos, habrá que estar muy pendientes de las ganancias salariales anuales que se espera que disminuyan del 3,8% al 3,6%. En cuanto a las nóminas no agrícolas, se espera la creación de aproximadamente 65.000 nóminas en enero. Hay que compararlo con los 50.000 del mes anterior, del mes de diciembre, los 56.000 del mes de noviembre en medio de ese cierre de gobierno federal, y esto podría reforzar las señales de que un mercado laboral pues está todavía en desaceleración y podría indicar una desaceleración más profunda. A ver cómo lidia con eso la Reserva Federal. Y de momento, tiempo para hablar de los futuros estadounidenses antes del primer análisis. De momento están, pues como se pueden imaginar, completamente parados. Wall Street de momento apuntando, bueno, pues conteniendo la respiración, prácticamente planos, apuntando a apenas un 0,05% el S&P 500, completamente parado el futuro sobre el Nasdaq, y prácticamente lo mismo para el Dow Jones de industriales. Es una jornada en la que el dólar, después de los datos que vimos ayer de ventas minoristas y los resultados de algunas compañías ligadas al consumo, pues hemos visto como el dólar continúa perdiendo terreno frente a sus principales pares. 96,73 el índice del dólar, y el bono estadounidense a 10 años, en este caso de momento se mantiene con un rendimiento actual del 4, en efecto, este es el japonés, aquí está el 4,13%, cayendo el rendimiento del bono estadounidense un 0,25%. Mientras tanto, vamos a intentar ya pues ver las proyecciones, el primer análisis. Saludamos a Eduardo Bolinches, analista de mercados. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿qué es lo que esperamos para el mercado laboral estadounidense?
Bueno, pues son datos que se han retrasado, ¿no? Teníamos que haberlos conocido el viernes pasado y los datos que se esperan rondan los 65.000 puestos de trabajo y eso sí, como bien has dicho ya, ¿no? Un 4.4 de tasa de desempleo. Entonces, bueno, lo que buscamos es una sorpresa negativa, es decir, que salgan peor de lo esperado. ¿Por qué? Porque esto le da una vuelta, una tuerca, la vuelta a la tuerca, ¿no? Un poquito más para la Reserva Federal estadounidense y que no espere a esa segunda parte de este año para otra bajada de tipos de interés y pensar que antes de que acabe este primer semestre veamos la bajada. Así que se trata de entonar esto de cuanto peor mejor, ¿no? Ese sería el escenario perfecto. Daños colaterales, aparentemente, y con la teoría o el sentido común, los mercados de valores a la baja. De hecho, ya estamos viendo cómo ha dejado de subir, ¿no? Un SP500 está totalmente lateralizado, no en formato intradiario, que también, sino en varios días, ¿no? Si cogemos el futuro del SP500, pues bueno, está intentando aporrear los distintos vencimientos con el 7.000 y no hay forma de consolidar por encima de él, ¿no? Entonces, bueno, es lo que es la situación, una situación de espera en la que tenemos el final del año con un noviembre de elecciones midterm, con un Donald Trump que hace 2 noches decía que se quiere ir cuando acabe el mandato con el Dow Jones a 100.000. Y todo esto con un oro que no cede, que sigue estando por encima de los $5.000 y con un dólar que sigue muy depreciado porque obviamente sabemos que tardará más o tardará menos, pero hay bajada de tipos de interés este año. Entonces, bueno, es un match ball lo que tenemos hoy para descartar definitivamente, y si sale un dato mejor de lo esperado, que va a haber bajada de tipos de interés en esta primera parte del año. Y nos quedamos pues para el mes de septiembre, agosto, como muy pronto, ¿no? Entonces, bueno, eso también le puede sentar mal al mercado de valores. Sobre todo después de ayer vimos datos de consumo verdaderamente preocupantes, ventas minoristas, sí. Algunas compañías ligadas al consumo, ya sean jugueteras, ya sean compañías como Coca-Cola o motos de lujo, pues que veían un preocupante gasto de los consumidores, al igual que está ocurriendo hoy con otras compañías como Kraft, como Mattel. En definitiva, ¿hay señales de alerta en la economía estadounidense, Eduardo? Además, este viernes vamos a conocer datos de inflación, se espera una desaceleración. Sí, el viernes es otro match ball que tenemos, ¿no? Y no te olvides en el listado enorme que has nombrado también a Walmart, ¿no? Que es un gran termómetro del consumo interno. El consumo interno es muy importante porque Estados Unidos aproximadamente pues 3/4 del PIB, 3/4 partes del PIB es consumo interno y no debe pinchar porque esto pues traerá problemas. Entonces, bueno, es volviendo otra vez al comentario anterior, ¿no? De que todos los datos que muestren un deterioro en el crecimiento de la economía por cualquier índole o en una inflación no contenida, etcétera, etcétera, pues es la lucha que tiene la Reserva Federal estadounidense por intentar esperar a que vaya transcurriendo el año para seguir bajando los tipos de interés. ¿Va a acabar bajando los tipos de interés este año? Sí. ¿Será 2 veces? Altamente probable. ¿Será en la primera parte del año? No. Pero si al dato terrible y malo de ayer se une ahora otro en escasos minutos, pues podríamos estar hablando que sí, que en la primera parte del año hubiese bajada de tipos de interés. Entonces, claro, la teoría te dice que este dato ahora supuestamente pensamos que es malo, la bolsa debería bajar y resulta que sube. ¿Por qué? Pues porque se disparará la probabilidad de que bajen los tipos de interés en esta primera parte del año. Pero bueno, este es el dilema en el cual vamos a salir en breve, en unos minutos, y habrá que estar muy atentos también a la evolución del dólar y sobre todo a la reacción de los mercados, porque el dato, si sale malo, pues yo creo que ese supuesto rebote tras, como digo, esa inmediata lectura de que esto, un dato malo, es bueno para la bolsa porque vendrá la bajada de tipos de interés antes de hora, pues vamos a ver lo que dura, porque están los 7.000 ahí y parece que es un importante tapón. Eduardo Bolinches, analista de mercados. Estaremos muy pendientes de esos datos y de cómo reacciona el mercado. Buenas tardes. Gracias. Venga, que vaya bien. Hasta luego.
Bueno, pues cuenta atrás, poco más de 2 minutos para que sepamos esos datos, ese veredicto de las nóminas no agrícolas. En principio se espera entre 66.000, 65.000, puede que 70 serían las perspectivas más optimistas. Recordemos que venimos de 50.000 nóminas no agrícolas en el mes de diciembre. En cuanto a la tasa de desempleo, se espera que esta se mantenga sin cambios en el 4,4%. Datos capitales para que Jerome Powell tome nota y ya que presumen de ser data dependientes, pues sobrar en consecuencia ahora que parece que siguen aumentando las expectativas de recortes de tipos de interés para la próxima reunión. De momento es un 25%, es decir, poca cosa, pero claro, sobre todo el mercado, máquinas de descontar expectativas como las bolsas, ya están anticipando que podríamos tener quizá 3 datos, en este caso 3 recortes de tipos de interés. Cuenta atrás para el dato de empleo en Estados Unidos. Pues sorpresa, baja la tasa de desempleo en Estados Unidos, 1/10, hasta el 4,3%, un dato mejor de lo esperado. A ver cómo reaccionan los futuros estadounidenses. Mientras tanto, tenemos a puntito ya de conocer el dato de nóminas no agrícolas del mes de enero. La buena noticia es que el paro en Estados Unidos, la tasa de paro baja 1/10 porcentual hasta el 4,3%. Y a la espera de poder darles esas nóminas no agrícolas, recordemos también esas ganancias salariales y, en definitiva, recordemos, bueno, muy por encima de lo esperado. Sorpresa espectacular del mercado. Muchas ganas de contarles lo que está haciendo el mercado porque 130.000 nóminas no agrícolas. Es más del doble, exactamente el doble de lo que se esperaba. Se esperaba la creación de en este caso de 65.000 nóminas no agrícolas. Pues bien, y las nóminas privadas, 172.000, las nóminas privadas no agrícolas. Recordemos, un dato del mercado laboral muy por encima de lo esperado. Está prácticamente doblándose. Y los ingresos por hora que crecen un 0,4%. Estos son los datos que estaba esperando el mercado. Pues ya vamos a ver si es alivio o no para las bolsas. Tiempo para ver esos futuros estadounidenses, si se han dado la vuelta o no, si están ya procesándose, si está viendo ya órdenes de compra-venta. Bueno, pues aquí estamos viendo cómo reacciona fuertemente al alza el bono estadounidense a 10 años, el rendimiento del 4,18%. Vamos a ver los índices, qué es lo que están haciendo en estos momentos. El futuro sobre el Dow Jones, el S&P 500, el tecnológico Nasdaq, el Russell 2000, pues evidentemente se dan la vuelta y ya están cogiendo algo más de cuerpo, ganando ya un 0,25%. Futuros al alza en Wall Street tras conocer estos datos del mercado laboral que, bueno, pues han sido mejor de lo esperado. La tasa de paro que baja 1/10 porcentual. Las nóminas no agrícolas que crecen el doble de lo que se esperaba. Insistimos, 130.000, quédense con ese dato. Nóminas no agrícolas en enero, 130.000 se crearon en el primer mes del año frente a las 65.000 que se esperaban, frente a las 50.000 del mes anterior. Datos que en principio, pues a la vista está, parece que van a gustar al mercado. Tiempo ya para el análisis, para seguir arrojando la opinión de los expertos y, en definitiva, pues vamos a ver a nuestro siguiente invitado. Saludamos a Francisco Quintana, jefe de estrategia de inversión en ING España y Portugal. ¿Qué tal? Buenas tardes, Francisco. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, este dato, ¿cómo lo valoramos? Ha sido bastante sorprendente, pero para bien. En este caso,
¿Señales de recuperación definitiva del mercado laboral? No sé si recuperación definitiva, igual es una expresión un poco demasiado excesiva, pero definitivamente este dato entra por la puerta grande en ese conjunto de datos que indican que la economía norteamericana está bastante mejor de lo que llevamos pensando varios meses, ¿no? Estamos en mitad de ese gran debate. La economía norteamericana está en un punto muy particular, muy extraño, en el que cabe una lectura tanto positiva como negativa. Hay señales obvias de enfriamiento, en particular en la cantidad de puestos de trabajo que se están generando y que se están quedando vacíos. También se está viendo, o sea, cada vez existe menos. El ratio entre puestos libres y desempleados ha caído por debajo de 1, o sea, ahora tenemos menos puestos para rellenar que gente que está buscando empleo, que es lo normal en la mayoría de las economías, pero que en Estados Unidos no fue el caso durante 2 o 3 años. También vemos cómo se está reduciendo la rotación, otra señal de que el mercado se está enfriando. El número de personas que están abandonando su puesto de manera voluntaria ha caído desde un 3% en el año 23 hasta aproximadamente un 2% ahora, solo cada mes un 2% de las personas que trabajan en Estados Unidos deja su trabajo de manera voluntaria para irse. Entonces, en general, lo que se está viendo es un enfriamiento, está claro. Antes estábamos en una situación de sobrecalentamiento. Y lo que estaba ganando, lo que es la lectura que estaba haciendo el mercado ahora mismo estamos volviendo a una normalización, porque aunque los números son mucho peores que hace 1 o 2 años, ahora está claro que estamos llegando a un equilibrio que nos devuelve a la situación del año 2019, la situación prepandemia. Esa es la narrativa general del mercado. Sí, hay un enfriamiento, pero la situación a la que estamos yendo ahora no es una situación dramática, sino una situación de normalidad y, de hecho, bastante sana, como era en el año 2019. Este dato de hoy nos descarrila un poco de eso. La cuestión es, no deja de ser un dato volátil, es un dato que puede pasar de 50 a 150.000, estoy hablando de los contratos de las nóminas no agrícolas, puede pasar de un mes a otro de negativo a positivo, puede subir 100.000, puede bajar 100.000, pero no deja de ser un dato fuerte, más del doble de lo esperado. Se esperaba un aumento de 60.000 y estamos en más del doble. Hace un mes, simplemente porque se esperaban 60 y luego fueron 50, el mercado lo leyó en clave negativa. Es decir, no vamos a infravalorar el impacto que puede tener este dato. Pero, como siempre, hay que leerlo en el conjunto de las estadísticas norteamericanas. Entonces, de momento, no cambia la perspectiva. Seguimos estando ante una economía que se está enfriando, pero que para nada se acerca a una recesión, y este dato de confirmarse en los próximos meses pues puede obligarnos a hacer cambiar las expectativas, puede obligarnos a pensar que a lo mejor la economía norteamericana no se está estabilizando en el 2% de crecimiento, que es la expectativa para este año, sino que a lo mejor puede aspirar un poco más. Y esto construye sobre otros datos recientes, como el hecho de que la inflación se está normalizando, los ingresos, los beneficios corporativos de las empresas están aumentando con fuerza. Llevamos algo más de la mitad de las empresas que han reportado beneficios y más del 80% están mostrando beneficios superiores a lo esperado. Esto indica que el impacto de los aranceles, que nos tuvo preocupadísimos durante el año anterior, pues ya ha sido absorbido, la inflación está controlada, ha sido un impacto mucho menor de lo que se temía en algún momento, en abril, mayo del año pasado, y que a lo mejor la salud de tanto las empresas como de los hogares norteamericanos es mejor de lo esperado. Esto es bueno. La única lectura negativa que esto podría tener es que con este dato pues no he visto cómo están moviéndose las probabilidades de recortes de tipos de interés en los próximos meses, pero con este dato yo diría que deberían reducirse. Esto le quita mucha presión a la Reserva Federal. Si el mercado de empleo sigue bastante más boyante de lo que estábamos imaginando, a lo mejor no urge tanto recortar los tipos de interés. El problema con eso es que los mercados financieros llevan muchos meses contando con al menos 2 recortes más de los tipos de interés. Y esa variable, que puede parecer menor para mucha gente, está en el corazón de los modelos que deciden cuánto vale una empresa, por lo tanto, cuál es su valor en bolsa, cómo se mueve la bolsa, ¿no? Y si tenemos que ajustar esos modelos para decir que a lo mejor ya no va a haber 2 recortes de tipos de interés, es decir, que los tipos van a bajar 50 puntos básicos este año, sino que a lo mejor bajan tan solo 25, eso sí es un ajuste para la valoración de las empresas y eso sí puede tener un impacto negativo en bolsa. Pero, digamos, es la única variable, lectura negativa que se puede hacer del dato de hoy.
Iba a decir, porque realmente, bueno, Donald Trump ya está tardando en publicar un tuit donde, bueno, pues celebra que la economía está boyante, insuperable, pero al final esto refuerza las expectativas de que la Reserva Federal pues utilice ese argumento de que los datos son sólidos y merece la pena pues mantenernos como estamos. Y en definitiva, Francisco, ¿no veremos bajadas de tipos hasta mediado del año, hasta el mes de junio al menos? Esa es la expectativa actual del mercado, pero recordemos que hace un mes, cuando empezó el año, la expectativa era que ya veríamos los primeros recortes en marzo. Ahora estamos por junio y si tenemos uno o dos datos más como el actual el mes que viene, es muy probable que ese cambio de septiembre pudiera posponerse incluso más y que ya habláramos de un recorte en el último trimestre del año y un segundo recorte en el primer trimestre del año que viene, ¿no? Esto es un fenómeno que ya hemos vivido con anterioridad. La economía norteamericana ha mostrado una resiliencia, una capacidad de absorber los impactos negativos de guerra, inflación, aranceles, incertidumbre geopolítica, incertidumbre fiscal, la expansión del gasto de Estados Unidos, los cierres de gobierno, el desvío de fondos de muchos inversores que han hecho que caiga la demanda del bono norteamericano y que suba su rentabilidad. Y, sin embargo, la amenaza que hemos tenido en algún momento, como los impagos que se empezaron a producir hace un año en algunos segmentos de la población norteamericana, como los estudiantes o los impagos en los repagos de los préstamos para coches. Hemos tenido muchas señales de alarma en los últimos 3 años, pero al final seguimos con una economía que sigue, que si te alejas 2 pasos, sigue creciendo por encima del 2% y que incluso bastante por encima, que en caso de desviarse de ese 2% sería más hacia el 3 que hacia el 1. Una economía en la que la inflación no se ha disparado, ha sido capaz de absorber el impacto de los aranceles, unos consumidores que siguen gastando con amplitud y con generosidad y que eso mantiene la economía funcionando. Como decía, una tasa de paro cercana al 4%, es que nos olvidamos, pero estamos cercanos a los mínimos históricos. Y aunque sí se está enfriando un poco, digamos, habría que ser, la lectura genérica es difícil, digamos, que el sesgo, que el tono general sea en lectura negativa. Para que viniera una Reserva Federal y dijera, estamos extremadamente preocupados por la economía y sentimos que tenemos la necesidad de recortar inmediatamente, o recortar no solo 2, sino 3 veces, tendría que ser un equipo profundamente politizado, ideologizado, y no es el caso. Además, el nombramiento de Kevin Walsh hace unos días también ha traído calma al mercado. Entre todos los candidatos que estaban encima de la mesa, pues parece el que tiene una lectura menos sesgada de la economía, ¿no? Que es capaz de comprender el peligro de una tensión inflacionista, el peligro del gasto excesivo de los gobiernos, que no va a entrar simplemente ahí para facilitar al gobierno de los Estados Unidos que siga gastando a manos llenas, ¿no? Parece un candidato razonable, al menos en términos relativos, y eso también debería ayudar a que la economía norteamericana pues siga, y los inversores no se asusten, y que la economía siga por un buen curso. A ver si no le sale rana a Donald Trump. Francisco Quintana, jefe de estrategia de inversión en ING, España y Portugal. Gracias, buena tarde. Muchas gracias, buena tarde, buen negocio. Que le salga rana a Donald Trump, se entiende, porque este hombre, Jerome Powell, pues fue elegido por Donald Trump en su primer mandato al frente de la Casa Blanca, pero desde entonces pues ha habido, bueno, pues ya saben que se han dicho de todo menos guapo, pero tiene ante sí argumentos Jerome Powell para quedarse como está, para no mover tipos probablemente hasta que concluya su mandato, y ya veremos en junio, ya veremos en septiembre, porque había muchas expectativas, incluso muchas voces analistas pidiendo 3 recortes de tipos de interés en este 2026. En definitiva, dato muy sólido de la economía estadounidense, del mercado laboral estadounidense, 130.000 nóminas no agrícolas, tasa de desempleo que se reduce hasta el 4,3%. Estamos hablando de, en este caso, del número de desempleados que se ha reducido en 141.000 personas. Estamos hablando de 7,36 millones de personas estadounidenses en situación de desempleo y con intención de buscar trabajo. Vamos a hacer lectura de los mercados futuros estadounidenses que van cogiendo cuerpo. Vamos a saludar a nuestro siguiente invitado. Saludamos a Juan Hernando, director de asesoramiento de Tresis. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, este dato a veces, no quiero parafrasear a Rajoy, pero cuanto mejor, peor. Aquí dependerá el argumento que coja el mercado. Parece que le gusta, está subiendo Wall Street. En este caso, supongo que Donald Trump pues, lo celebrará, pero esto rebaja las expectativas de recortes de tipos en el corto, medio plazo.
Sí, es posible. Bueno, lógicamente estamos, por ejemplo, pendientes del dato del viernes de la inflación y seguiremos, digamos que la Reserva Federal va a seguir pues bastante de cerca todas estas cifras, tanto de empleo como de inflación. Sobre las expectativas, es cierto pues que en general el mercado está descontando dos bajadas. Junio posiblemente era la primera, la siguiente pues quizá septiembre, más bien octubre. No sé si se van a reajustar las expectativas, dependerá, ya digo, de cómo sigan los datos, pero ahora sí que si nos fijamos en el mercado de bonos, por ejemplo, el bono a 10 años pues prácticamente ha subido su rentabilidad 5 figuras, el bono a 2 años 8 figuras, es decir, que ha habido una cierta reacción que quita esa presión a la bajada de tipos, disculpa. En cuanto al dólar también, se ha recibido, pues, se ha apreciado ligeramente contra el euro y, bueno, pues en general, pues, el dato, pues, habría que ver, matizarlo, pero en general positivo. Yo creo que lo más relevante, las nóminas no agrícolas, ha doblado las expectativas de 65.000 a 130.000. También, pues, el dato de paro, hemos bajado de ser 4,4 al 4,3. Y bueno, en general, pues el dato pues, ha sido bastante bien recibido. Un dato que al final pues, está siguiendo todo el mundo. Ayer, por ejemplo, veíamos pues, como la presidenta de la Fed de Dallas decía pues, que no solo iba a depender su voto en cuanto a posibles bajadas de tipos, no solo iba a depender de la inflación, sino también pues, de que empeorase el mercado laboral. Bueno, precisamente el mercado laboral parece que bastante sólido. ¿Te ha sorprendido que se haya creado, en este caso que haya sido el doble de lo esperado? Estábamos en torno a 65.000, 66.000. Algunos perspectivas más halagüeñas hablaban de 70.000, pero ¿te ha sorprendido estos 130.000 puestos en el mes de enero? La secuencia era de 56.000 noviembre, 50.000 diciembre. Es un salto muy, muy importante. Sí, es cierto que en ocasiones puede ser un dato pues un poco más volátil, son movimientos mensuales, pero sí que ha sorprendido el doble de lo esperado, el pasar de 65.000 a 130.000. Incluso lo mencionabas tú, había pues voces a lo mejor un poco más optimistas que estaban pensando sobre los 70.000 y efectivamente pues esta subida pues llama bastante la atención al mercado y bueno, lógicamente pues veremos, ¿no? Siempre depende pues también de... Hay otro tipo de cifras que quizá no son tan buenas para la economía. Por ejemplo, pues cuando estábamos hablando de las ventas minoristas, quizá el sentimiento de mercado era justo el contrario. Incluso lo vimos en el mercado de los bonos, como el movimiento prácticamente lo que se hizo ayer se está deshaciendo ahora mismo, ¿no? Entonces sí que es cierto que sorpresa bastante positiva desde el punto de vista del mercado laboral en Estados Unidos. Bueno, y precisamente foco puesto también en el dato de IPC que vamos a conocer este viernes, Juan. Aquí también las expectativas es de una bastante desaceleración. La inflación en Estados Unidos que podría mantenerse por debajo del 2,5%. ¿Podrían ser más argumentos para Jerome Powell para, bueno, pues en este caso, quedarse como está? Bueno, al final, Powell, bueno, ya hemos visto que no es muy proclive a las bajadas de tipos, pero bueno, en general, pues vamos a ver cómo sale el dato del viernes. Efectivamente, venimos del 2,7, se está esperando un 2,5 y bueno, pues al final esta bajada de la inflación, mejora del mercado laboral, bueno, veremos un poco cómo lo gestiona. Por ahora parece que en el corto plazo pues no hay expectativa de bajadas de tipos. Quizá hacia junio es cuando se espera la primera bajada, pero bueno, también todo va a depender de cómo evoluciona el mercado laboral. O sea, un mercado laboral muy fuerte pues puede al final cambiar las expectativas de tipos. Siempre están haciendo este equilibrismo pues entre inflación, entre el empleo, que no es sencillo y bueno, pues veremos cómo lo manejan. Bueno, pues habrá que estar muy pendientes. Van a ser semanas bastante importantes. Todavía queda más de un mes para la próxima reunión de tipos de la Reserva Federal. Juan Hernando, director de asesoramiento de tesis, gracias por esta lectura de los datos de empleo en Estados Unidos. Buen día, buena tarde, buen negocio. Muchas gracias. Un saludo a todos.
Pues vamos a recordar estos datos, nunca está de más. La tasa de paro baja en Estados Unidos hasta el 4,3% en el mes de enero. Estamos hablando de 7,36 millones de desempleados en la mayor economía del mundo. Pero lo más sorprendente ha sido la creación de nóminas no agrícolas, los empleos no ligados al sector primario, 130.000. Es exactamente el doble de lo que se esperaba. Se esperaban 65.000, ya de por sí una mejora considerable con el mes de diciembre, de, en este caso 50.000 nóminas no agrícolas en el mes anterior. En definitiva, vamos a ver los mercados. Están cogiendo cuerpo las plazas estadounidenses, estamos viendo los futuros cómo están ya por encima de medio punto porcentual para el tecnológico Nasdaq, que se colocaría casi en torno a los 25.300 puntos. También movimientos al alza para el S&P 500 que, bueno, de momento los sigue teniendo muy cerca, acariciándolos, pero le está costando mucho los 7.000 puntos. Ya saben que hace 2 semanas los testeó en 2 ocasiones, fue testimonial, apenas un minuto. Bueno, pues desde entonces todo apunta con subidas del 0,4% para el S&P 500, 6.979. Cuidado porque también hay una buena tanda de resultados corporativos y también futuros al alza para el Dow Jones de Industriales, que se colocaría en los 50.387 puntos. Los futuros que anticipan que va a subir 150 puntos en apertura. Vamos a ver la cotización del dólar. Es un momento en el que ya saben que ayer teníamos datos de consumo, ventas minoristas malas a más no poder, y también algunos datos de corporativos que dejaban, bueno, pues en este caso al dólar, que continúa débil. De momento revierte la tendencia, apreciándose un 0,07% del índice del dólar, todavía por debajo del nivel de 97, y el bono estadounidense que, bueno, pues está con un rendimiento en torno a ese 4, vamos a decirlo en tiempo real, 4,19%. En este caso subiendo un 1,25% los bonos estadounidenses a 10 años. Esta es la reacción del mercado tras ese dato de desempleo. Vamos ya pues con el siguiente análisis. Vamos a saludar a nuestro siguiente invitado. Bueno, pues muy pendientes a la espera de conocer los datos, el análisis de los expertos. Vamos a recordar estas nóminas no agrícolas. Recordemos que, bueno, aquí teníamos una situación insólita de cierre de gobierno federal. Posteriormente, en el mes de noviembre se creaban 50.000 nóminas no agrícolas. Aquí está el dato, 50.000 nóminas no agrícolas. Un poquito mejor en el mes de diciembre, 50.000, y este es el dato, 130.000, cuando se esperaba pues que prácticamente se quedara por aquí la jugada el mes de enero, las nóminas no agrícolas. Y bueno, pues esta es la subida bastante significativa. Aquí vemos un poco el histórico desde enero de 2024, cómo se han llegado a crear más de 200.000 nóminas no agrícolas. Dicen los expertos que suele ser un dato volátil, y para muestra un botón, estamos hablando de la economía más sólida del mundo, pero parece que hubiera componentes estacionales con caídas en la primavera, con repuntes al término del verano, con repuntes al final del año, y en definitiva, bueno, pues esas caídas que teníamos con esta secuencia de datos, recordemos, del mercado laboral, y ese cierre de gobierno parcial que retrasó apenas 3 días, como saben, esos datos. Tenemos que hacer un inciso para contarles noticias de última hora. Vamos a recordarlas, y en este caso hablamos de España, hablamos de un inciso, en este caso de Cataluña, porque en este caso, noticia de última hora, Cataluña va a suspender las clases en colegios y universidades este jueves por fuertes vientos. La Generalitat catalana, que también recomienda recurrir al teletrabajo y reducir al mínimo la movilidad en carretera. Esa es la noticia de última hora. Cataluña, que también se ve asolada por los últimos temporales, y en este caso suspende las clases, la actividad lectiva, colegios e universidades, fuerte alerta por vientos, y recomiendan reducir al mínimo la movilidad en carretera, así como en este caso el teletrabajo. Lo ha dicho la consejera de Interior, Núria Parlon, después de que el comité de emergencias haya terminado con esta decisión. 2 horas en las que han valorado esas medidas restrictivas con rachas de viento que pueden superar los 100 kilómetros por hora. Bueno, pues ese era el inciso, que también hay que contarles más cosas, que no solo es en este caso el dato de desempleo en Estados Unidos. Recordemos, han crecido las nóminas no agrícolas en 130.000 puestos de trabajo, 130.000 nóminas no agrícolas, y estos son los datos, las bolsas europeas. Bueno, pues de momento es un dato que no está moviendo el mercado en Europa, que están de hecho, bueno, pues cotizando ligeramente a la baja. El IBEX 35, que no obstante está tratando de darse la vuelta, está tratando de revertir la tendencia, y de momento la caída es, bueno, apenas testimonial, consolidación de niveles para el IBEX, ligeramente a
la baja, 18.115 puntos. Pierde los 25.000 el DAX germano, conserva los 6.000 el Eurostock 50 y vemos como el CAC está cotizando también completamente parado, 8.333 puntos. Es una jornada en la que de momento estos datos de empleo no están dejando grandes movimientos en las bolsas europeas, más en este caso atadas por los resultados empresariales con algunas, bueno, en este caso cara y cruz, para compañías como, recordemos, Ahold Delhaize, la compañía minorista neerlandesa que está dejando fuertes subidas en bolsa. Todo lo contrario para, en este caso, la firma de software Dassault Systems, que está hundiéndose prácticamente un 20%, a la espera de conocer los resultados empresariales en Estados Unidos, esas cuentas que se van a cotizar en apenas 38 minutos a las 3:30 cuando dé comienzo la sesión en Wall Street. Pues de momento esta es la fotografía que tenemos: nóminas no agrícolas, tasa de desempleo que es mejor de lo esperado. Vamos a recordarlo una vez más, esos datos y el número de parados en Estados Unidos: 7,36 millones de personas sin empleo en la primera economía del mundo. Estamos hablando de un empleo que ha aumentado en más de medio millón, y recordando hasta 164,52 millones, y en definitiva la economía estadounidense que ha añadido 130.000 puestos de trabajo. Esto es un aumento revisado a la baja. Recordemos, eran menos de 50.000 en diciembre, muy por encima de las previsiones, y se han registrado aumentos de empleo en todos los sectores, en el sector salud, en el sector asistencia social, construcción. El gobierno federal y las actividades financieras perdieron puestos de trabajo, ya saben, hubo cierre de gobierno federal, fueron 3 días, pero bueno, en este caso eso ha afectado al mes de enero. Aquí, mejor dicho, también se han notado esos 3-4 días de cierre parcial de gobierno, sobre todo por la parte del ICE, del Departamento del Interior, y en definitiva los futuros cogen aire, ganancias por encima de medio punto porcentual para el Nasdaq 100. Ya saben que estamos en un contexto de muchas dudas con la inteligencia artificial, con los gastos ingentes que va a haber en infraestructuras para abrir centros de datos. 650.000 millones de dólares solo con las 4 mayores cotizadas en Wall Street, hasta 3 billones de dólares, cálculos de la agencia Moody's, la agencia de rating Moody's, en los próximos 3 años. Y en definitiva, pues una secuencia de dudas en los inversores en torno a la inteligencia artificial, aunque se despejan otras por la parte de los datos, aunque ya saben que el argumento que compra el mercado pues a veces es cuanto mejor peor. Bueno, pues aquí cuanto mejor, nóminas no agrícolas, subidas para Wall Street. Ya está cogiendo cada vez más cuerpo, subiendo ya un 0,65 el futuro sobre el tecnológico Nasdaq. Recordándoles también esa situación, esos resultados empresariales que de momento siguen dejando señales de un consumo débil en Estados Unidos. En todos los segmentos, ya sea compañías de bienes perecederos, como en este caso como Coca-Cola o como Kraft, o compañías de lujo como en este caso Harley Davidson, o compañías más ligadas al consumo discrecional como las jugueteras Mattel o Hasbro. En el caso de Hasbro bien, pero vienen curvas en Wall Street. De momento, futuros al alza tras estos datos sólidos del desempleo, baja la tasa de paro, se crea más del doble de nóminas agrícolas esperadas en el mes de enero. Así pues, hacemos una breve pausa. Hasta aquí el especial de desempleo. Ya saben que hacemos una breve pausa y seguimos contándoles más noticias en Rolling Stocks. ¿Tenemos riesgo de una tercera guerra mundial? Sí, puede haber un error de cálculo o de falsa bandera. Dice, van a haber nuevos actores nucleares, ¿no? Y obviamente vamos a entrar a un campo, pues, uncharted, ¿no? Como se dice, que todavía no hemos navegado. ¿Quién está detrás de todo? Es decir, son los que detentan las bolsas de valores del mundo occidental. BlackRock te maneja 50% de las acciones de bolsa. Por eso tienes ese encono que existe entre los globalistas y los llamados soberanistas económicos. Que las grandes tecnológicas podrían ser capaces de constituirse como una especie de Estado supranacional. Presidentes van, presidentes vienen, y el Deep State permanece con sus herederos y su dinastía respectiva. Pensábamos que iba a ser un gran reseteo, y más que un gran reseteo está siendo un entorno de vuelta a Estados Unidos, ¿no? El reseteo era del grupo Davos, que está ya más que sepultado, ¿no? El discurso de Trump en Davos, que fue realmente a sepultar el Foro Económico Mundial de Davos y su orden globalista. Estamos hablando de 8 años. 8 años mínimo, la evolución que se ha dado en el mundo, donde Estados Unidos vive su declive, 40 millones de deuda, impagables,
¿Quién manda? Estados Unidos. El primer golpe en el mentón estaba claro. ¡Pum! ¡Pum al mundo! ¡Vamos a ello! La fotografía alrededor de Venezuela queda clara con una cuestión fundamental a estas horas. ¿Hay alguien dentro que le valga? ¿Qué pasa en las bolsas? Que todo sube. Las bolsas cotizan en función de Donald Trump. Esto es Estados Unidos. Callaros todos los demás. ¿Qué es lo que plantea Donald Trump después de lo que ha hecho? En el fondo, la fotografía del terror. ¿Quién está detrás de todo esto? Marco Rubio. Cuando te advierta Trump, ponte a temblar. Hemos pasado de un mundo dividido para tres a que solo uno es el amo del mundo. La propia sociedad israelí es bastante más heterogénea de lo que nosotros pensamos. Nosotros yo creo que a veces tendemos a pensar que un israelí es un judío y no, realmente empiezas a escarbar y ves que es mucho más heterogéneo de lo que nosotros podemos pensar. Un nuevo recargo en la nómina. Desde 2026 todos los trabajadores van a aportar un 0,9% adicional a la seguridad social, 0,15 por trabajador, 0,75 de la empresa. No se preocupe que esto Hacienda está súper digitalizada. Lo van a quitar directamente desde la seguridad social. Esto en España estamos hablando, ¿eh? No se preocupe que ahí la digitalización no es como cuando usted pide, oye, ¿y este recibo? Oye, ¿y esto? Ahí no, ahí, en la recaudación, esto es rapidísimo. Aquí lo van a trincar directamente, un 0,90% de la nómina, es decir, cerca del 1%, a pagar las pensiones. ¡Ay! Pero si no había ningún problema. No, si no lo hay, claro, lo va a pagar los de siempre. Reforzar la hucha de las pensiones, garantizar la sostenibilidad del sistema ante el envejecimiento poblacional. No pueden hacer una política de natalidad, no vaya a ser que les estalle la cabeza alrededor de cómo poner medidas encima de la mesa que resuelvan a medio y largo plazo el problema, que no quieran hacer una política de natalidad como Dios manda, pero la realidad es, y esto no puede ir acompañado por un sistema claro de apoyo a la natalidad, no parece ser. Miren la siguiente imagen. Alrededor de la fotografía, un sueldo alto, más de 63.000 euros al año, deducción de 95 euros, sueldo medio, $28.000 al año, deducción de 42, en fondo es muy poquito. Cotización sin derechos adicionales, es decir, el dinero que usted aporta para esto no aumenta la pensión futura, para que lo tengan en cuenta, solo financia el fondo de reserva. Esto no va para cotizar, esto va porque hay un agujero. Aplicación, como les digo, automática, la retención la hará, porque en esto sí que vamos muy avanzados digitalmente, aquí no nos dejamos nada. Está con nosotros Lorenzo Ramírez. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, esa es la gran clave, que la inteligencia artificial hoy en día no es rentable. La actuación de China en este episodio de la guerra comercial. Muchísimas gracias, Lorenzo, como siempre, por toda esa fotografía hoy abundante, porque está en la actualidad que no para. Buen día, buen negocio. A ti también, buen día y nada, a disfrutar y a trabajar. Abrazo. Hola de nuevo, 3 de la tarde, ponemos el contador no a cero, quedan apenas 30 minutos para que dé comienzo la sesión en Wall Street, al otro lado del Atlántico, y de momento los futuros están cogiendo cuerpo después de este dato del mercado laboral que ha sido sólido, sin contemplaciones, motivo de orgullo para Donald Trump, por lo que le gusta presumir de economía, de sus logros económicos, de esa repatriación de miles y miles y miles de millones de dólares, de la creación de empleo, de los precios que bajan, menos los precios de las acciones y los tipos de interés que no bajan todo lo que le gustaría. Dice Donald Trump que deberían de tener los tipos más bajos del mundo. Stephen Miran, ese caballo de Troya que introdujo Donald Trump en la Junta de Gobernadores de la Fed a finales del 2025, pues dijo que los tipos de interés tendrían que bajar de golpe y porrazo 100 puntos básicos en este 2026. Pues de momento, si nos guiamos
por los datos o por los últimos, si somos notarios de la actualidad y decimos que las nóminas no agrícolas han sido una sorpresa positiva porque han sido 130.000 cuando se esperaba mucho menos, 65.000, la mitad, y que la tasa de paro ha bajado, pues estos son argumentos para Jerome Powell para decir, oigan, que la economía está bien, que no hace falta señales de estímulo, no hace falta abaratar el coste de la vida o, en este caso, las tasas de referencia para hipotecados, para ahorradores y, en definitiva, precio del dinero, que está actualmente en ese rango del 3,5-3,75%, cada vez más cerca de ese rango neutral, de ese 3% que se estima que podría suponer 2 o 3 bajadas de tipos de interés para este 2026. Pero de momento vamos a centrarnos en el presente. Tasa de desempleo que baja una décima hasta el 4,3%, nóminas no agrícolas muy sólidas. Y Wall Street de momento al alza, no así en el viejo continente que está más agarrado de los resultados empresariales. Ha habido algunas sorpresas negativas como Dassault System y, en definitiva, pues hay que mirar también a la temporada de resultados que continúa con esa velocidad de crucero. Ya se han ido los grandes participantes, los grandes jugadores, las 7 magníficas, con algunas excepciones como Nvidia, que lleva otro calendario, pero en definitiva, estos son los protagonistas, los nombres propios en Wall Street. Esta compañía juguetera, Mattel, ya saben, fabricante de Barbie, entre otros muchos productos, pues caídas estrepitosas en preapertura de más del 25%. Va a ser, bueno, pues una caída estrepitosa, histórica, después de que los ingresos hayan reducido un 25%, pero sobre todo débiles señales en este caso en las ventas de juguetes y también del consumo discrecional. Caídas que se esperan para Mattel como para Leaf o como para Kraft Heinz. Y atención, porque Moderna ha sufrido un varapalo. Su vacuna contra la gripe no recibe el respaldo de la Agencia del Medicamento. Ha rechazado revisar su solicitud de su vacuna contra la gripe y está cayendo prácticamente un 10% en preapertura. Hoy los resultados empresariales en Estados Unidos son bastante malos a tenor de lo que dicen los futuros estadounidenses. Así pues, muy pendientes de también la actualidad política, de esas negociaciones en Irán y también de la situación de Rusia y Ucrania. Como saben, hoy va a hablar en estos momentos el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, exponiendo las líneas maestras, la agenda de la reunión, la cumbre de ministros de defensa de los países europeos de la OTAN mañana. Vamos a escucharlo, a Mark Rutte. At NATO headquarters as we prepare for the summit in Ankara, which is now less than 5 months from now. When leaders gather in Turkey in July, we will build on the historic decisions made at the summit in The Hague last year. It was there that allies agreed to ensure that NATO is a stronger, a fairer alliance, including by increasing defense spending to 5% of GDP by 2035 and substantially boosting our defense industry. Tomorrow, I look forward to hearing from ministers on how allies are implementing these decisions, how each is delivering to ensure our common security. Investment is up by tens of billions. Take Germany, for example. Germany, by 2029, will spend 152 billion euros on defense. That is more than double what they were spending in 2021. So in 8 years, they will double their defense spending, going up to 152 billion euros. Just one example, of course, a very big ally, but still one example from many. We will talk, of course, tomorrow about how allies are planning further increases to their defense spending, ensuring that there is a credible path to our common goal. As allies invest more, it is crucial that the capabilities we need are available to buy. So we are building our defense industrial base. We need to produce more. This means more air defense, more ammunition, and stronger supply chains across the alliance. We need to move faster, adopting new technologies, accelerating procurement, and ensuring our defense industry can deliver at speed and can deliver at scale. We need this on both sides of the Atlantic, and we need to work together across the Atlantic. And yes, we are seeing progress. We are also seeing progress when it comes to sharing responsibility for leadership in our NATO command structure. Just last week, allies agreed a new distribution of senior officer posts, with European allies taking on greater responsibility, including the newest NATO members. And this is good news.
We are doing this together, redistributing roles in ways that make sense for all involved. Tomorrow, we'll also discuss our support for Ukraine. I was there last week and saw the impact of Russia's relentless attacks, including on critical civilian infrastructure. And once again, President Putin is trying to break the people of Ukraine, hoping to weaken their resolve. But Ukraine and the Ukrainian people have shown time and again that they will not be broken. Still, Ukraine cannot sustain this fight or secure the peace alone. And this is why allies have backed Ukraine with action, not just words, since the first day of Russia's full-scale invasion nearly 4 years ago. 99% of all military support to Ukraine has come from NATO allies and partners. And NATO continues to strengthen the coordination and the delivery of that support. Coordination through our command in Wiesbaden. Training and lessons learned at our center in Bydgoszcz, political consultation in the NATO-Ukraine Council, and practical support through the Comprehensive Assistance Package. Our Pearl initiative continues to deliver vital US equipment for Ukraine, with funding provided by allies and partners. The support delivered through Pearl saves lives in Ukraine every single day. Tomorrow, NATO ministers will be joined by Ukraine's new defense minister, Mikhailo Fedorov, and we will discuss how allies can enhance their support and also how they can make it more effective. We will also be joined by the European Union. The European Union is an essential partner of NATO. Our cooperation, including on support for Ukraine, is crucial for our shared security. Throughout 2025, allies continued to strengthen deterrence and defense across the alliance, including through Baltic Sentry to enhance the protection of critical undersea infrastructure in the Baltic Sea, and Eastern Sentry, which reinforces vigilance along the eastern flank of the alliance. Which brings me to the Arctic. The Arctic and the High North are increasingly important for our collective security. NATO and allies have been sharpening our focus on the region. We regularly conduct exercises in the Arctic, ensuring that we are ready to fight and operate in all conditions. Finland and Sweden's membership greatly enhances NATO's posture in the region and our Arctic capabilities. Still, in the face of Russia's increased military activity and China's growing interest in the High North, it was crucial that we do more, which is why we have just 2 hours ago launched Arctic Sentry. Arctic Sentry leverages the strengths of the alliance by bringing together NATO and allied activities in the High North into one overarching operational approach to the region. Initially, it will bring together exercises like Denmark's Arctic Endurance and Norway's Cold Response, activities involving tens of thousands of personnel and equipment they need to operate successfully in Arctic conditions, making clear our commitment to ensuring Arctic security and indeed the security of the whole alliance together. And we continue to synchronize these and other efforts under NATO. We'll not only build our posture in the region alone, but we will also build a more cohesive picture of potential challenges in the Arctic so that any gaps can be quickly and effectively addressed. So, tomorrow's meeting is about making NATO stronger by delivering on our defense investments and defense industrial commitments, strengthening our deterrence and defense, and sustaining our support for Ukraine. Of course, I look very much forward to the discussions, and with that, for now, I'm ready to take your questions. Okay, let's start with Reuters' fourth row.
Thank you. Secretary General Andrew Gray from Reuters. Hello, good to see you. Hi. Can you tell us some more about Arctic Sentry? I mean, what you just mentioned there are a couple of exercises which are already being planned. So is this just a rebranding exercise of existing efforts? Or if not, what is new about it? What is really new about it is that for the first time now, we will bring everything we do in the Arctic together under one command. And by doing that, and we have seen the same in the Baltic region, we have seen the same when it comes to Eastern Sentry, we will not only be able to leverage what we are doing much more effectively and having a bigger impact, we will also be able to assess which gaps there are, which we have to fill, and of course we will fill them. But it will also bring into this whole equation the help of our Allied Command transformation. There's the latest technologies. We have seen this in the Baltic Sea when it comes to securing our critical undersea infrastructure, but also when it comes to Eastern Sentry, where not only the aim was to bring together in a much more effective and in a leveraging way what we are doing on the eastern flank, but also to make sure that we are better in countering the drones, but also becoming more effective in using the latest drone technologies ourselves, learning from Ukraine. This is what we will do, in a sense, bringing not the drone technology necessarily, but bringing together the latest technological insights from Admiral Pierre von Jay and his team from ACT Allied Command Transformation. So this is really big. This is a huge thing. It has never happened before under the command, of course, by our Supreme Allied Commander, delegated to Joint Force Command Norfolk. Okay, coming over here, fourth row, Wall Street Journal. Hello, thank you very much. Dan Michaels with the Wall Street Journal. Good to see you. Good to see you. Thanks. About the defense ministers tomorrow. U.S. Defense Secretary Hegseth won't be coming. Instead, he's sending his deputy, Elbridge Colby. Colby has been quite outspoken on Europe needing to step up more on conventional deterrence defense. It's also said that Ukraine is not significant for the U.S. It's a European issue. First off, have you gotten any indications from the U.S. about anything in particular on his agenda for the ministerial? And also, this is now the second ministerial where the U.S. hasn't sent a cabinet secretary. Does that send a message to NATO from the U.S.? Thank you. Well, on the second question, no. I don't believe that at all. I must say my discussions, my engagement. In the conversation between two summits, between you and me, I never thought a EU president would use the word ETS benchmarks. Truly appreciate your focus and willingness to discuss. Thank you for your leadership and thank you again for being here. It's invaluable. One remark for the head of states. Your colleagues in the Member States Climate Change Committee will vote on these benchmarks already at the end of the month. So decide tomorrow to postpone this and then say you hope to welcome for next year. But having said that, we truly hope to have you next year with maybe more than 50% progress. You can count on our support and we know you cannot do it alone. And I think this is loud and clear. Madam President, if we have 600 attendees, it's because people do believe that Europe can make it. That's why we are here. And you are our hope. I know you will continue to engage in many different formats, including in this one, and we take good note of your willingness to meet again. This is why we had the honor to welcome prime ministers, chancellors, and I know President Macron and Chancellor Merz are joining us later today. And we will be loud and clear that they all need to step up. So by now, I would like to invite the Prime Minister of Belgium, Bart De Wever, for his closing remarks. Madam President, liebe Ursula, Minister-President, beste Matthias, colleagues, prime ministers, ministers, ladies and gentlemen, it's an honor to welcome you back again in my hometown of Antwerp in our magnificent 16th century stock exchange. A year ago, I stood here only a few weeks into my mandate as prime minister, still wet behind the ears. And today,
I'm a little bit less wet, but not less concerned. In recent weeks, I have had intensive discussions with many leaders of industry, many of them here present today among us. And frankly, those conversations were a cold shower. So again, I felt wet behind the ears. But at least I know I have to keep my powder dry. Last year, I said that Europe must never become an industrial museum. The birthplace of the Industrial Revolution cannot turn into a beautiful heritage park where visitors admire the prosperity of the past while the future is built elsewhere. The follow-up report to the Antwerp Declaration by Deloitte shows that 83% of the pillars meant to strengthen our competitiveness have seen no progress or even deterioration. When I say this, this is not an attack on the European Union and certainly not on the President of the Commission, who works relentlessly. But reality, unfortunately, is what it is. A recent report commissioned by CEFIC on the chemical sector, the backbone of the European industry, presents a chilling list of closures and declining investments. Over the past 4 years, announced closures in the European chemical industry increased sixfold, representing a loss of almost 10% of the European chemical production capacity. In countries like ours, Germany, the Netherlands and France, the situation is simply dramatic. We are at the brink of an existential crisis. And the reasons are well known. I've heard them all the afternoon: energy costs, overall competitiveness, regulation, and Chinese dumping. I'm not going to repeat what you all said. We all know we must change course, and we all know the direction. Yet, it sometimes feels like we're standing on the bridge of the ship, staring at the horizon without being able to touch the helm. So today, this is a call to arms. Let us take responsibility. No one else will do it for us. The people in this room will determine the future of European prosperity. In my own country, I made 3 promises to my industry: lower energy costs, more competitive labor costs, and simpler rules. And we have reduced structural labor cost handicaps. We have introduced compensation mechanism for energy-intensive companies, in which we used the new CSF instrument. And we have screened dozens of regulatory requirements. The Flemish region also, Matthias, has taken important steps, freeing budgets to support industry, and also making permitting faster, more predictable and legally robust, potentially cutting lead times for major projects and increasing legal certainty for investors. These are all good steps, but they're not miracle solutions. They are choices, and they show that progress is possible, but we know that the road remains very long. Ladies and gentlemen, if we want to talk about the future of our industry, we must first believe that our industry is the future. A year ago, I was not convinced that this belief was yet widely shared. Today, I'm a bit less skeptical about that, but the growing belief must translate now into urgent action. And we must start from what is feasible, not from what is desirable. Everybody agrees on what we want. The real question is what is workable in practice to get there. Pragmatism is not a compromise. It is a precondition for resilience. Jacques Delors once said that the single market should serve as a triangle: economy, technology, and defense. And industry is the thread connecting these 3. Without industry, no technological leadership. Without technology, no defense capability. And without those 2, no strategic autonomy. If Europe neglects its industrial base, it does not only lose growth, it loses influence, and ultimately it will lose sovereignty. And so we require urgent action on 3 fronts. First, we need to give industry room to grow and not rules that hold it back. Carbon costs continue to rise, regardless of industrial growth. Definitions on what is green are sometimes so rigid that they slow down innovation rather than accelerate it. We need technological neutrality,
including for hydrogen, carbon capture, nuclear energy, and other transition technologies. We should judge solutions by results, not by labels. On administrative simplification, cosmetic surgery will not be enough. We need shock therapy. That means measurable commitments. We must urgently accelerate the ambitious goal of reducing administrative burden on all businesses by 35% within this mandate, with fewer reporting obligations, faster permitting, and one-stop shops for strategic projects. In addition, we must review all legislative proposals to assess their impact on competitiveness. Freezing existing legislation or scaling back new regulation should not be a taboo. Much has been said about the Letta and Draghi reports. Yet, after 1 year, barely 1 in 10 of Draghi's recommendations has been implemented. And precisely in energy and digitalization, 2 decisive domains, progress has been the slowest. Meanwhile, the annual compendium of obstacles in the single market keeps getting thicker every year. So we seem to be finding or adding barriers faster than we remove them. Our labor productivity is already 20% lower than that of the United States. Today in the European Union, over twice as many people work on implementing and monitoring rules than on innovative research. 1.7% of our workforce is busy inventing the technology of the future to make our world more prosperous and more sustainable. In the meantime, 3.9% of our workforce is spending its days managing regulation. That is a horrific structural disadvantage we can simply not afford. We need an environment where our industry can move forward, not one where rules hold it back. Second front, where action is needed, we need partnerships that make us stronger, not dependencies that make us weaker. We do not want a Europe first, and certainly not a Europe alone. Personally, I prefer the slogan "Made with Europe" over the slogan "Made in Europe." Let us not copy another man's stupidity. Economic resilience does not mean isolation. It means strength to cooperation. We live in a world increasingly shaped by power politics. The United States and China both pursue industrial strategies built on scale, speed, and state support. They think in terms of winning and losing. Europe has always believed in win-win. The economy is not a zero-sum game, and that should remain our strength. But we must ensure that we do not turn ourselves into the losers of somebody else's game. In energy, for instance, we should not replace one dependency with another. In energy supply, critical raw materials, semiconductors, batteries, and defense equipment, we must diversify supply chains and secure reliable partners with whom we can trade on a level playing field. We cannot stand idly by while other countries, such as China, massively dump their goods on our market to the detriment of our businesses. We really cannot continue to respond to this by setting up working groups and calmly considering new rules. No, this requires a coherent, flexible, and above all, decisive and assertive approach now. Industry today is also security policy. The war in Ukraine has reminded us that steel, chemicals, chips, and energy are not abstract economical variables. They determine our capacity to defend ourselves. Many partners are eager to work with us. ASEAN countries, India, Canada, Australia, Mercosur, finally. We should move faster on trade agreements, and I thank the Commission President for all she's done for that. We should move faster on strategic partnerships, on supply chains, not out of ideology, but out of necessity. Third and final front, we want businesses to invest here, to build here, to expand here. But Europe accounts for barely 5% of global venture capital. The United States attracts roughly 10 times more. Too many of our scale-ups move abroad when they grow. We are already behind at the starting line. A true savings and investment union
is essential for the long term, but in the short term, we must urgently accelerate our efforts to bring in and grow new, critical and strategic projects on European soil. The technological race is not a sprint, it is a hurdles race. So new players can catch up and leaders can stumble. Europe may be lagging, but we're still very much in the game. We must actively attract and scale strategic projects. Clean tech, defense manufacturing, advanced materials, AI, life sciences. Europe can still make itself indispensable to build and expand such industries worldwide. Certainly, if we can also make a leap forward in integrating the European market, there are still so many barriers for trading services and goods within the EU itself. If we want to combine our need for investments with the ambition to create an ecosystem for sustainable technological innovation and growth, we need to bring down obstacles and capitalize on every opportunity. Ladies and gentlemen, Europe remains an attractive market. Democratic, rules-based, free, market-oriented, stable, and with respectful leadership. The rest of the world envies us, or a lot of the rest of the world still envies us for this, and also for our hundreds of millions of consumers and rich savings. And the rest of the world is surely watching us, some with goodwill, others with less benign intentions. If we want economic resilience, strategic strength and sustainable prosperity, a strong industrial base is indispensable. You are the key to prosperity. You are the key to power and influence to change the world for the better. And the momentum is now. With the next multi-annual financial framework ahead of us, we must set priorities. Europe must stop trying to do everything, everywhere, all at once. There's a clear trinity of top priorities: innovation, productivity, competitiveness. That is where our focus must be. If not, the decarbonization of Europe will become synonymous with its deindustrialization, and eventually with its poverty and its irrelevance. It's up to us. If we want Europe to matter in the world, our industry must matter first to us. I thank you. Thank you. Thank you, Prime Minister, for your steady support for the industry, and with the loud applauses. It tells us that this closing speech for our session was actually highly appreciated. I would also like to thank everyone for being here today. I feel truly honored to have been able to lead this effort together with Sefik, Marco, and all our partners, suppliers, customers, SMEs, social partners, the workers who are here. Thank you all for taking the time despite your busy schedule. And we will all remember, act now. And a special thank you to the Sefik team before I give the floor to Marco. I know how much work and dedication this requires behind the scene. Now I would like to invite everyone to join us for our traditional family photo. You will be guided to the area by our miracle man, Marco Mensing. No pressure. For those of you who have been here before, first of all, I'm going to be very directive and Dutch. Madam President, you've done this last year. Those sitting on this round table, please stay seated. The workers, can you please stand up and go to the stage? Those in battle gear, head over to the stage, please. And give them a round of applause. Yeah, absolutely. We had
We sent them an email saying we have a strange meeting you might want to attend, and I can tell you it's been overwhelming. Those sitting out there next to the stage on the chairs, can you please stand up from your chair and get under the balcony over there? With apologies, because we'll remove, and then I'll make it very, very simple. If you're sitting on those people here can stay, more or less. If you're sitting on a luxury black seat, right behind the speakers here, please go to the back of the stage. So those sitting on a luxury black seat, not the ones behind, please go to the back rows of the stage. Then those who sit on a wonderful white seat, you will stand in front of the people with the black seat. And those around the round table will come in and move first. So this is not only an engineering feat, this is a proof to all the politicians that industry can work together. It's a very scary event. And then for those who are sitting on the white seats, please indeed in front. Those at the round table, your names are on the floor. And you will see on your table a little schedule. So if you allocate yourselves the distance from President von der Leyen, you will know where we need you to be there. So if the black seats are there, I will come over here. Are we good with the seats? Can I invite the round table to start moving to the front as well, please? You found your place? I might find a place. You're here? Extra. Mensing. Schoof. Thank you. You found your way. So it's, hey, Marco, gaat het? Hoe gaat het? Heel goed. The two of you know each other well, I guess. That's, maybe I should invite you to connect. I don't know. Ilham, please. So, Dutch Prime Minister, Mr. Vasiliadis. I go up. No, you're on the left here. Where do I have to be? Je hebt een plaatje. Ja. Stokkers is in één. Vasiliadis over here. Follow het plaatje. Ja, het is een moeilijke. Good. Mr. Radcliffe over here. Where is this? Come in. There? So you're here? I can't find anything, sorry. Then you come stand next to